ফাইনেল একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ টাইমত আমি এটা এডজাষ্টমেণ্ট প্ৰায় কুৱেশ্যনতে দেখা পাওঁ আৰু সেইটো লৈ পিনি তোমালোকৰ কেতিয়াবা সমস্যা হোৱাও মই দেখিছোঁ। গতিকে আজি এবাৰ তৎক্ষণাত মই সেই একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্টটো ৰিকল কৰাই দিব খুজিছোঁ তোমালোকক যে এই ট্ৰিটমেণ্টটো আমি পালে তাক কেনেকৈ ডিল কৰিম। কেইবাবাৰো অলৰেডি মই এই কথাখিনি কৈছোঁ তোমালোকক, তথাপি এবাৰ ৰিকল কৰাই দিছোঁ। চাবা, মই মেক্সিমাম টাইম কৈ দিছোঁ যে ফাইনেল একাউণ্টৰ কুৱেশ্যন এটা আমি পাম কেনেকৈ, এখন ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ থাকিব আৰু লগতে কিছু এডজাষ্টমেণ্ট থাকিব। মই বাকীবোৰ আইটেমৰ কথা ইয়াতে নকওঁ, খালি এই পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টিং এডজাষ্টমেণ্টটোৰ কথা কওঁ, যিটো হৈছে একাউণ্টিং ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ প্ৰভিজনছ ফৰ বেড এণ্ড ডাউটফুল ডেটছ। ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখনত তোমালোকে প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কৰিবা চাণ্ড্ৰি ডেটাৰ্ছৰ এটা এমাউণ্ট দিয়া থাকিব। এমাউণ্টটো বেলেগ কিবা এটা হ'ব পাৰে, ইয়াতে মই হাইপথেটিকেলি এই এমাউণ্টটো লৈছোঁ। এটা বেড ডেটছ দিয়া থাকিব পাৰে আৰু এটা প্ৰভিজনছ ফৰ ডাউটফুল ডেটছ দিয়া থাকিব পাৰে। এই তিনিটা মেক্সিমাম আইটেম যিটো প্ৰভিজনছ ফৰ বেড এণ্ড ডাউটফুল ডেটছৰ লগত এছ'চিয়েট আৰু যি তিনিটা ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ ভিতৰত দিয়া থাকিব পাৰে। লগতে এডজাষ্টমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক এটা ষ্টেটমেণ্ট এনেকৈ লিখা থাকে, ৰাইট অফ ₹1000 ফ্ৰম ডেটৰ্ছ এণ্ড ক্ৰিয়েট এ প্ৰভিজন অফ, মই ইয়াত লিখিছোঁ 5%, এইটো 3, 2, 1 যি নহওক হ'ব পাৰে এটা পাৰ্চেণ্টেজ অন ৰিমেইনিং ডেটৰ্ছ। অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰিলে এইটো এনেকুৱা, 1000 rupees ৰাইট অফ মানে অৱলোকন কৰিব লাগে বা বাদ দিব লাগে বা কাটি পেলাব লাগে। এই এমাউণ্টটো ইয়াৰে পৰা বাদ দিব লাগিব 1000 ফ্ৰম ডেটৰ্ছ বুলি কৈছে। আৰু বাকী থকাখিনিৰ ওপৰত ৰিমেইনিং মিনছ আফটাৰ ডিডাক্টিং দিছ 1000 rupees কিমান থাকিব, মোৰ এক্সাম্পলটো 20,000, সেই 20,000ৰ ওপৰত প্ৰভিজনটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এট দি ৰেট অফ 5%। ক্লিয়াৰ এইখিনি কথা? এতিয়া একদম ইজি ষ্টেপৰ বাবে মই এইখিনি কথা কৈ থৈ দিওঁ। আমি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ ভিতৰত পোৱা আইটেমছবোৰক কি আইটেমছ বুলি কওঁ, অল্ড আইটেমছ। গতিকে এই বেড ডেটছটোক মই নাম দিম অল্ড বেড ডেটছ। Similarly, এই প্ৰভিজনটোক মই নাম দিম অল্ড প্ৰভিজন। খালি ব্ৰেইনত এইখিনি তোমালোকৰ ৰান হ'লেই হ'ল। এডজাষ্টমেণ্টত থকা আইটেমছবোৰক আমি কওঁ নিউ আইটেমছ। চ' এই যে ৰাইট অফ কৰিবলৈ কৈছে 1000 rupees ফ্ৰম ডেটৰ্ছ, এইটোও বেড ডেটছেই হয়, কিন্তু এইটো হোৱাট টাইপ অফ বেড ডেটছ, দিছ ইজ নিউ বেড ডেট। New bad debts, how much? 1000 rupees. Clear? We are asked to create a provision 5% on remaining debtors. This is also a provision, but what type of provision? This is new provision. So all total ki kom hoy? Sundry debtors, old bad debts, old provision, further bad debts or new bad debts, new provision. Clear? এইখিনি হৈছে আমাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন অফ আইটেমছ অৰ ইনফৰমেশ্যন গিভেন ইন আৱাৰ কুৱেশ্যন। লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, চামটাইমছ ইন আৱাৰ কুৱেশ্যন অনলি বেড ডেটছ মে বি গিভেন, নিউ বেড ডেটছ মে নট বি গিভেন। মানে বেড ডেটছটো অল্ড বেড ডেটছ দিয়া থাকিব পাৰে, নিউ বেড ডেটছ আৰু এডিশ্যনেলি দিয়া নাথাকিব পাৰে। ভয় খোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মই মেক্সিমামখিনি শিকাই দিম। এইকেইটাই মেক্সিমাম আইটেম, ইয়াৰে কোনোবা এটা থাকক কোনোবা এটা নাথাকক, উই ডোন্ট বদাৰ, কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। Similarly, sometimes old provision may not be given, directly new provision দিয়া থাকিব পাৰি, কোনো কথা নাই। And sometimes similarly new provision may not be given, but the old provision may be given. So maximum কেইটা শিকি লোৱা, কিবা এটা মাজত থাকক নাথাকক ট্ৰিটমেণ্টটো চেমেই থাকিব। So first thing first, as we know, items given inside the trial balance have single effect, মানে এইবোৰ আমি কেৱল এবাৰকে ব্যৱহাৰ কৰিম। But the items given as adjustment have to use twice, দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই আইটেম কেইটা since debtors are outsiders, so first time এবাৰ ইউজ কৰিম inside the profit and loss account and again in the balance sheet। এবাৰ ইউজ কৰিম এই এডজাষ্টমেণ্টটো প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ টাইমত আৰু এবাৰ ইউজ কৰিম আমি বেলেঞ্চ শ্বীট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ টাইমত। ক্লিয়াৰ? এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত এই আটাইখিনি আইটেমছ হাউ ইউ নিড টু ৰাইট দিছ আইটেমছ এইটো চাবা। বিফৰ ষ্টাৰ্ট ৰাইটিং তোমালোকে এটা সৰু কেলকুলেশ্যন চাবা। কেলকুলেশ্যনটো ধ্যান দি লাগিলে লিখি ল'বা, এবাৰ মনত কৰিবা। আমি চাব লাগে
bad debts, old, that means old bad debts, plus further bad debts. Further bad debts means new bad debts, plus new provision. এই তিনিওটা টোটাল করি if greater than old provision তেতিয়াহলে একাউন্টিং ট্রিটমেন্টটো হ'ব in the profit and loss account at debit side. ক'ত লিখিম আমি profit and loss accountৰ debit side. এতিয়া এই এক্সাম্পলটোৰ আইটেম কেইটা মই দেখুৱাই দিছো ক'ত বহিব. Bad debts old means bad debts old. How much? 500 in our example. Plus further bad debts is how much? 1000 rupees. Further bad debts means new bad debt. How much? 1000 rupees. Plus new provision. How you can calculate the new provision? New provision, dhyan diba. Debtor is how much? 21,000. First deduct the new bad debts. How much? 1000 rupees. How much remain? 20,000 rupees. Because here likha ase noy on remaining debtors after deducting these 1000 rupees, how much remain? 20,000. And then apply the percentage 5%. 5% of 20,000 will be how much? 1000 rupees. And old provision is how much? 800 rupees. Now see, total of all these three is 2,500, right? 500, 1,000, then this 1,000, 2,500. And old provision is how much? 800 rupees. So the left hand side is greater than right hand side. Tetia hole ei accounting treatment to kot bohibo? Profit and loss account or debit side or bohibo. After deducting this 800 rupees, how much remain? 2,500 minus 800 is equal to 1,700. Etu hobo profit and loss account or debit side or item. Clear that much? Now, what if all these are less than old provision? Suppose our old provision is 8,000 rupees. Even dangor amount nidiye, but still let's assume it is 8,000 rupees. Now what happened? This 8,000 rupees is greater than 2,500 rupees, right? So in such a case, you need to write this on the credit side of the profit and loss account. Etia A2 profit and loss account or credit side of likhibo lagibo. How much? 5,500 rupees. Right? 8,000 or 2,500 minus koriba, and it will be rupees 5,500 rupees. And where you need to write it? On the credit side of the profit and loss account. So A2, ebar ako recall kori disu. What you need to know? If the bad debts, that means the old bad debts plus new bad debts which may be given in the adjustment, and the new provision which will be given as an adjustment is greater than the old provision. Old provision means the provision given inside the trial balance is greater than the old provision, then the difference have to write on the debit side of the profit and loss account and vice versa. Mane ulota hole credit side ot likhiba. Etu hoi gol amar profit and loss account or treatment. Now what you need to know, at the time of preparing the balance sheet, just do this much. Suppose this is an abstract of our balance sheet. As we know, assets are to be appeared on the right hand side of the balance sheet. Here, take the amount of debtors as rupees 21,000. First, deduct this 1,000. How much? 20,000. Then again, deduct the 5% of this 20,000 as new provision was rupees how much?
1000, then take this 19,000 to the outer column of the balance sheet. Alright, so our debtors will be 19,000 at present because this 1,000 have to deduct this from this 21,000 since it is given in the adjustment. But remember, sometimes these new bad debts may not be given in our adjustment. Then কি কৰিবা উঠে দেখা পাও bad debts of তেওঁলোকে আকৌ ইয়াৰে পৰা মাইনাস কৰি পেলাই these bad debts you don't need to deduct because this is old bad debts. To create the new provision you just need to deduct the new bad debts, not the old bad debts. So এই লাইনটো নাথাকিলে 21,000 ৰ ওপৰতে 5% হ'ব provision to create কৰিব লাগিব, then the provision will be 1,050. But if this new bad debts is given in the adjustment, then only you need to deduct this. এটা সৰু মই লজিকেল নহয় তথাপি এটা ট্ৰিক কৈ দিছো. If the bad debts is given in the adjustment as new bad debt, a amount to most of the time enekoi dia thake, not as 20,000, not as 30,000. Etu amak keneke dia thakibo jane, either it will be 31,000 or it will be 21,000. কিয়নো ইয়াতে মাইনাস কৰিলে যাতে ইজিলি আমি পার্সেন্টেজ টু এপ্লাই কৰিব পাৰো সেইখিনি আমাৰ বেনিফিটত দিয়া থাকে. সো it can be taken as a clue যে এইটো ডিডাক্ট কৰিম নে নকৰিম. আৰু এইটো যদি ৰাউন্ড ফিগাৰ দিয়া থাকে তেতিয়া হলে লজিকেল নহয় তথাপি যদি ৰাউন্ড ফিগাৰ দিয়া থাকে তেতিয়া হলে এজিউম কৰিব পাৰা যে ইয়াতে আমাক যেহেতু এডজাস্টমেন্ট দিয়া নাই এটো ৰাউন্ড ফিগাৰ দিয়া আছে, that means you don't need to deduct this from this. হ'ব, সো এবাৰ চাই লবা এইখিনি বস্তু ডেফিনেটলি তোমালোকে হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিবা. অলৰাইট.